Urakoze mwami w'abami kubwa kino gitondo duhaye cy'umugisha kuko umugisha wawe nuko tuba imbere yawe nk'abana tukagutega amatwi ukatubwira natwe tukumva tukaba dufite ubugingo tugahabwa ubugingo tugahabwa gukomera tugahabwa gukomeza urugendo. Mwana w'Imana wakoze kurinda imiryango yacu, kurinda abapapa, kurinda abamama, kurinda abana b'abakobwa n'abana b'abahungu, kurinda igihugu cyacu, kurinda abashumba, kurinda mwami abana bawe bose abo wahamagaye. Ijambo ryawe mwami tugiye kumva ribe ijambo rizima rihembura imitima yacu kubwa Kristo umucunguzi wacu turakwizeye. Amen. Amen. Murakaze bene data muri kino gitondo. Welcome. Murakaze neza kandi Imana ibahe umugisha. Welcome and may God bless you. Turabakunda. We love you. Turabasengera. We are praying for you. Namwe muradusengera. And I know you are praying for Abera us. bose tuzi kuko tuba turi kumwe. All Christians, we are together in spirit. Imana ibiri kumwe natwe. Because God is with us all. Arabari hano. The people that are here Ari n'abari kure. and the people that are far off. Abatwumva bose. People listening to us. Turabakunda kandi turabashima. We love you and we thank you. Imana ibagirire neza. May God bless Muri you kino gitondo. this morning. Imana ihembura imitima yanyu. May God continue to strengthen you. Musuhuzanye. Greet each other Mubwirana amagambo akomeza imitima yanyu. and speak words of encouragement Amagambo asubiza intege mu bugingo and bwanyu. words of comfort, Kuko ni Imana yaturemeye. because that's why God created Buri muntu us. ni inyunganizi ya mugenzi we. We all encourage each other. Bibiri irambwira ngo turutumana duto. The Bible says we are but little gods. Iyo nkubonye numva ngize izindi mbaraga. When I see you, I feel happy. Iyo nkubonye numva nsubijemo imbaraga. When we connect, I feel happy and Kuko strong. cyatumye Imana ikurema nukugira ngo umbere ibyishimo n'umunezero. Because why you are there is that you may be my strength and happiness. Turasa naho tugize iminsi dusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yohana. I know that we've been taking some time in the book of John. Ibice 14 umurongo waho wa mbere. The Gospel of John chapter 14 and verse 1. Ijambo Yesu yabwiye abigishwa agiye gusubira mu bwami bwo mu ijuru. The word that Jesus told the disciples before he ascended to heaven. Abona abigishwa barasa naho bababaye cyane. He saw that the disciples looked worried. Kuko Yesu ni Imana, Yesu ni data. Because Jesus is God, Jesus is our Father. Yesu ni mukuru wacu. And he is our elder brother. Asuzuma mu mitima yabo abona kuko bafite agahinda bababaye. He checked within their hearts and saw worry and fear. Arabandikira arababwira ngo ntimuhagarike imitima And he yanyu. said, do not be troubled in your hearts. Aravuga ngo murusheho kunyizera cyane. And said, believe in me. Mwizere Imana data yandumye. Believe also in God who sent me. Mukomeze munyizere. Be strong in the faith. Ndimukuka umutima. Do not be worried. Yesu yo yabaga ari i Galilaya, When Jesus was at Galilee, ntabwo yabaga ari i Samariya. he would not be in Samaria at the same time. Aho yabaga ari naho yabaga ari nyine. He could keep in a place. Ntiyaberaga hose icyarimwe. He was not in all places at the same Ariko time. amaze kunesha urupfu, But when he overcame death, amaze kunesha urupfu azamutse mu bwami bwo mu ijuru, when he overcame death and ascended to the kingdom of heaven, yaduhaye mwuka wera. he released the Holy Spirit. Yaravuze ngo ni ngombwa ko ngenda kwa data. He said, it is good that I go to the Kugira ngo Father, ndimufasha aze abane so namwe. that the helper will come to you. Noneho icyo gihe nzaba ndi kumwe namwe igihe cyose. And during that time, I will be with you all time. Abona bababaye, He saw they were grieved arababwira ngo ntimuhagarike umutima. and said, do not be troubled within Imana your irakubwiye muri hearts. kino gitondo, This morning, God is saying to you, utitaye kuri corona ibyo ihaye ikora, in disregard to the circumstances, utitaye ku by'isi ihaye ivuga, in disregard to what the world is saying, ariko Imana iravuze ngo ntuhagarike umutima. but God is saying, do not fear. Wizere Imana kandi na Yesu mwizere. Believe in God and also believe in Reka Jesus turebe Christ. dukomeze kureba impamvu ni nyinshi twazivuga n'umwaka ntiturangiza impamvu zatuma tudahagarika umutima ni nyinshi. We have so many reasons why we should believe in Ariko God, reka tuvuge nkeya mu minota but mike. we are going to give a summary of them. Impamvu ya mbere The first reason nuko dufite ijambo ryahanuwe. is because we have the prophetic word. Hallelujah. Hallelujah. Ijambo ryahanuwe We have the prophetic word. ririnda umutima wanje mwene data, It will keep my heart. nubwo umwijima waba ari mwinshi, Even when the darkness is nubwo so naba thick, ndi mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, even when I'm in the valley of the shadow nubwo of naba death, mpaye mbona hirya no hino hakikije urupfu, even when I see death nubwo everywhere, nabona hirya no hino intambara zingana,
ngo even when I see war surrounding me. ariko iyo nibutse ijambo ryahanuwe But when I remember the prophetic word, rikomeza umutima wanjye it will gakomera cyane. strengthen my heart. turebe mu rwandiko rwa Petero wa kabiri. Let's go to 2 Peter. turebe ibyanditswe byera ni byiza cyane. I love the Holy Scriptures. igice cya mbere 2 Peter chapter 1 umurongo wa 19 and verse 19. dufite ijambo ryahanuwe. We have the prophetic word. niyo mpamvu ndakuka umutima njyewe. That's why I will be strong. niyo mpamvu intwari zo muri Bibiliya zagiye zinesha umunsi ku wundi. That's why the great men of faith overcame ntabwo their day. banesheje kuko bize amashuri menshi. They did not overcome because they were so much ntabwo studying. banesheje kuko bavuka mu miryango ikomeye. They did not overcome because they were coming from ntabwo great banesheje families. kuko bafite amafaranga menshi. They did not overcome because they had a lot of money. ntabwo banesheje kuko bari mu mijyi ikomeye. They did not overcome because they are coming from great ariko cities. banesherejwe n'ijambo ryahanuwe n'Imana. But they overcame because they had the prophetic word. banesherejwe n'uko bafite ijambo ryavuzwe n'Imana. They overcame because they had the word spoken by God. dusome ijambo ry'Imana. Let us read the word of the Lord. umurongo wa 19 Verse 19. ni urwandiko rwa kabiri rwanditswe na Petero. 2 Peter chapter 1 and verse 19. yego nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimwaryitaho. umva kuko rimeze nk'itabaza iryo jambo rimurikira hacuze umwijima rigakesha ijoro rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu ikabandurira muri ya mitima yanyu. We also have the prophetic word strongly confirmed, and you will do well to pay attention to it, as to a lamp shining in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your house. mwizere Imana nanjye munyizere. Believe in God, also believe in me. ndavuze ngo igituma tudakuka imitima, Why we don't worry, igituma tudacogora, why we don't go anxious, igituma abakristo nyabo badakuka umutima, why true Christians don't get anxious, suko tudasa n'abandi, is not because we are not like any other suko person. tudaturana n'abandi, Not because we don't stay with people. suko tutiriranwa It's n'abandi, not because we don't keep with suko people. tudakora imirimo isa n'iy'abandi. It's not because we don't do things like any other person. dufite password, But we have the password. dufite password, But we have the password. dufite rezo abandi badafite, We have the network other people don't dufite have. umunara dutuyeho abandi We badatuye, have the radar that we have other people don't have. dufite ibyahanuwe n'Imana. We have the prophetic word. Imana itabesha, God that never deceives. Imana ihora ibinyuma y'ijambo ryayo kugira ngo He irisohoze. watches his word to perform it. nyamara dufite ijambo ryahanuwe We also have the prophetic word rirushaho gukomera. strongly confirmed. ijambo ry'Imana rikomeza umutima, The word of the Lord will strengthen our hearts. rikomeza umutima ugiye kunyeganyezwa na Satani. It will strengthen our hearts that would be shaken by Bibiliya the avuga devil. ngo muzaba mugize neza nimwarigitaho, The Bible says we would do well if we pay attention to it. muzaba mugize neza, If we pay attention to it, muzaba mukoze neza we would have done well. nimuryitaho iryo If we jambo, pay attention to the prophetic nimurinde word, iryo jambo if we ryahanuwe, keep the prophetic word, nimukomeze ibyavuzwe n'Imana, if we keep what was spoken muzaba by mugiriye God, ubuzima bwanyu we neza, would have done well to pay attention to it. muzaba mubaye intwari We zikomeye. would be great men if we do that. dufite ijambo ryahanuwe We also have the prophetic word rirusha ayandi magambo yose imbaraga. that is over and above each and every word. abanyabwenge ko baragerageza bakavuga, The scientists are saying so many things. abakomeye ko baragerageza bakavuga, Strong people are speaking different things. ariko hari n'abandi bababwira ngo ibyo mwavuze si byo. And there are people, other people are saying that whatever you have said is not true. ariko ibyavuzwe n'Imana itabasha kubesha But there is a word that is spoken by God who never deceives. birakomeye kandi bikomejwe n'amaraso ya Kristo. Is true and strong by the blood of Jesus. muzaba mugize neza cyane You will do well nimwita kuri iryo to jambo. pay attention to that mwene word. data ikizakomeza umutima Brethren, wawe, what will strengthen your heart? ikizakurinda
ikizakumara ubwoba mu bihe turimo, what will take away fear and anxiety, ikizakumara ubwoba no mu bihe tugiye kwinjira, what will take away fear and anxiety in the times to come, is paying attention to the word of the Lord. nidusoma mu migani, When we read in Proverbs, umwanditsi w'iki gitabo yaravuze ngo mwana wanjye ngo wite ku ijambo ryanjye. the writer said, my son, keep my Ni word. ngo kuvuga ngo mwana wanjye ukomeze ijambo ry'Imana. It's like saying, my son, keep the word of the Lord. Muzaba mugize neza nimwaryitaho. You will do well when you pay attention to Ngo it. kuko rimeze nk'itabaza rimurikira ahacuze It umwijima. is like a lamp shining in a dark place. Reka nkubwire mwene data, Let me tell you, my brother, abizeye iri jambo ry'Imana nta mwijima bahaye babona nubwo abantu bari mu mwijima. those who have believed in God are not seeing darkness even when darkness is Ubushize around. naravuze ngo hari abantu bahaye babona kuko imirimo yabo yashize kandi bakiri mu mirimo. Before I told you that there are people who are seeing themselves jobless even when they are still Iyo uri at mu work. mwijima ubona urupfu gusa. When you are darkness, you are only seeing death. Iyo uri mu mwijima ubona kunanirwa gusa. When you are in darkness, you only see Iyo discouragement. uri mu mwijima ukangwa n'ubusa. When you're in darkness, anything can scare Iyo uri you. mu mwijima wikanga ubusa. When you're in darkness, anything can scare Iyo uri you. mu mwijima uhunga ubusa. In darkness, you flee from Ariko anything. uzaba ugize neza niwita ku ijambo ry'Imana. But you will do well when you pay attention to the word of the Lord. Hallelujah. 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 Kuko rimeze nk'itabaza iri jambo ry'Imana. Because it is like a lamp shining. Muri iki gihe dukeneye itabaza ry'Imana gusa. In such times, we need Kuko the light of the Lord. rizakwereka ejo hawe hazaza. Because it will reveal unto you the Ibyo future. byongera bikomeza umutima wawe. And that will strengthen your heart. Ngo rimeze nk'itabaza. It is like a lamp Rimurikiye shining. hari umwijima. A lamp shining in the dark places. Hallelujah. Hallelujah. Ahacuze umwijima, Where there is dark, Imana ihamurikire muri wowe muri kino gitondo. let the Lord shine in those dark places in your Ibitekerezo life. byawe bikubwira kuko upfuye, All those thoughts that are telling you death there. ijambo rikubwiye kuko ntacyo uzaba, uzakomeza ukomere. The word of the Lord is saying nothing will happen to Rimeze you. Be strong. nk'itabaza rimurikira ahacuze umwijima, It is like a lamp shining in dark ngo place rigakesha ijoro, until the day dawns. rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira mu mitima yanyu. And the morning star rises in your heart. Umutima wawe ukeneye inyenyeri yo mu ruturuturu. Your heart needs the morning star. Umva igituma tudakuka umutima nk'abandi. That's the reason why we ought not to Nuko fear. dufite ijambo ryahanuwe. Is because we have the prophetic word. Dufite ijambo ryahanuwe. We have the prophetic word. Ijambo rya kabiri The second word. turarisanga muri Psaume, muri Zaburi. The second lesson, we are picking it from the book of Psalms. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda. Psalms chapter 119. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, Psalms 119. umurongo waho ijana na mirongo itandatu. Bibiliya ivuga ngo indunduro y'ijambo ryose ni ukuri. Indunduro y'ijambo ryose ni ukuri. Amategeko yawe yo gukiranuka ahoraho iteka ryose hadasigaye na rimwe. The word of the Lord, that all your word is true. Indunduro y'ijambo ryose All the word of the Lord is truth. ni ukuri kuzima kw'Imana. It is truth. Abantu bashobora kuvuga ukuri kugahinduka, People may speak words and they change ariko them. indunduro y'ijambo ry'Imana, But the sum of the word of God, ibyavuye mu kanwa k'Imana, whatever God has spoken, ni ukuri kudasubirwamo. it is truth. Mwene data, ibyo bikomeza umutima wanjye. That will strengthen my heart. Ibyo bituma nkomera no mu ntambara. That will strengthen me in Ibyo battle. bituma nkomera nubwo natewe. That will strengthen even when I'm Ubwo hit. ni urumuri rumurikira amaso yanjye yo mu mutima ndetse no mu maso hanjye hakagaragara hameze neza. That is the light that will shine in my heart. Kuko indunduro finalite, indunduro y'ijambo ry'Imana ni ukuri That the kuzima. sum of the word of the Lord is absolute truth. Imana ivuze irakora. When the Lord speaks, He will Imana perform. yavuganye nawe irasohoza. When the Lord has spoken to you, He will perform His Upfa word. guhagarara mu ijambo rye. Just stand in the word. Upfa kuba utaranyeganyeze ngo uteshuke uve mu byizere. When you stand in the word of the Iyo Lord, uhagaze mu ijambo when you ry'ukuri, keep in the word ukaba umwotantike nyawe, and you become a real authentic uba person, uhagaze muri rezo y'Imana, you stand in the network of uba God. uhagaze mu kuri kw'ijambo You ry'Imana, stand in the truth of the word of the Lord. umutima wawe uhabwa imbaraga And zikomeye. your heart will have so great power. Haleluya. Hallelujah. Imana ikugirire neza mwene May data. God bless you, my brother. Haleluya. Hallelujah. Ijambo ryavuye mu kanwa The k'Imana. word that the Lord has spoken. Ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana All the word Lord speaks ni ukuri kudasubirwamo. is truth, Ni ukuri kudasubirwamo. is absolute truth. Ntimuhagarike imitima yawe. Do not fear in your heart. Mwizere Imana.
believe in God. nanjye munyize Also believe in kuko me. ibyo navuze Because whatever I've ni said ukuri is true. ijambo ryanjye rizahora ari ukuri My word will forever be kuko true. ndi umwami w'abami Because I'm the King of Kings. ntegeka igihe cya none ngategeka n'igihe I kizaza command seasons to come and seasons for now. nabayeho byose bitarabaho I was before anything. ukuri kwanje nuko ndahinduka My truth is I never change. imana iguha umugisha mwene data May God bless you, brethren. haleluya Hallelujah. finalite indunduro y'ijambo The ry'Imana summary of the word of the ni Lord ukuri ni ukuri is truth. amategeko yayo And his commandments ni ugukiranuka are perfect. imana irakiranuka God is perfect. imana irakiranuka mu byo mwavuganye God is faithful. imana ntabwo ari umuntu ngukiranirwa He is not a son of man. imana ntabwo ari umuntu ngo yibagirwe He is not a son of man to forget. imana irakiranuka He is faithful. ihorana ibambe n'imbabazi He is full of mercy and ihora grace. ireba ibyo yavuze ku buzima bwawe He checks what he has spoken upon your life. ntimuhagarike imitima Do not fear. tuhagarike umutima n'ibyo Do wumva not fear by what you listen to. tuhagarike umutima n'ibihe turimo Do not fear because of circumstances. reba ukuri kw'imana ku byo yavuze ku buzima bwawe See what the Lord has spoken upon you. ijambo rya gatatu mwene data And this third word that I want to share with icyatuma you, udahagarika umutima why you should not fear. imana irinda ijambo ryayo The Lord will keep his word. reka tubirebe tudatinze Let us go to the word of the Lord. turebe ijambo ry'imana Let us read the Bible. ndarikunda cyane I love the Bible. rihumuriza umutima wanjye It comforts my heart. rinyibagiza ibibazo byose It makes me forget all the nkaryama circumstances. ngasinzira I sleep comfortably. nta nawantera ubwoba kuko umugabo ukomeye arandinze No person can scare me because God mu protects me. buhanuzi bwa yeremiya Let's go to the book of igice Jeremiah, cya mbere umurongo wa 11 chapter 1 and verse 11. yeremiya Jeremiah, igice cya mbere chapter 1 and verse umurongo wa 11. 11 And verse 11. ijambo riravuga gute riravuga ngo ijambo ry'uwiteka rinzaho riti yeremiya we uruzi iki yeremiya we yeremiya we uruzi iki maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi maze uwiteka aramubwira ati waroye neza kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Then the word of the Lord came to me asking, imana irinda what do you see, Jeremiah? I replied, I see a branch of an almond tree. The Lord said to me, you have seen correctly, for I watch over my word to accomplish it. imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. The Lord will watch over his word to accomplish it. imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. The Lord will watch over his word to perform niyo it. mpamvu umutima wawe ugomba kuwuzuza mu ijambo That's ry'imana. why in your heart should be the word of the Lord. nanone muri ezekiyeli haratubwira ngo ijambo ry'imana ngo naraririye ngo rindyohera cyane kurusha ibyo kurya biryoha. And Ezekiel said that I ate the word of the Lord and it was so sweet. ijambo ry'imana yo waririye rirahora rikuryohera rikakwibagiza ibindi byose byagushariye. When you eat the word of the Lord, it will keep you from anything that can be bitter. uwiteka abwira yeremiya And the Lord said to Jeremiah ati ibyo wabonye wabibonye neza that you have seen correctly. ngo nanjye niko ndinda ijambo ryanjye. That is how I'm watching over my word. ijambo riri mu mutima w'umuntu The word that is in the heart of icyo man. imana yavuganye nawe wa mumama we What God spoke with you, you mother. icyo imana yavuganye nawe wowe uhawe inyumva nyuma y'imyaka myinshi. What God spoke with you, you who have taken time. imana yongeye kukwibutsa ngo irakirinda. The Lord is reminding you that He is watching over His word. ongera ugerageze kubana n'imana neza kugira ngo amasezerano y'imana wongere uyibuke uko bikwiye. Revive your relationship with God. waba warayibagiwe waba waragize intege nke ariko imana iragushaka muri kino gitondo. Maybe you backslid, but God is calling you back. imana irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. God is ever watching over His word to perform it. hari icyo imana yavuganye nawe There is something the Lord spoke with you. kugira ngo imana ivugane nawe ni ukugira ngo ibyo yavuze ku buzima bwawe bihore bikurinda bihore biguhumuriza. When God releases a word to you, He wants what He has given you to keep your life all the time. Kalebu yigeze kugenda asanga Yoshua. Caleb once found Joshua Kalebu baramubwira ngo ariko uzi icyo imana yavuganye natwe. and he said, do you remember what God spoke with us? igihe twazanye inkuru nziza inkuru yo kuvuga ngo icyo gihugu twakibonye uribuka kuko imana yavuganye natwe. When we brought a good report, do you remember
remember what God spoke with us. aragenda asanga Yoshua aramubwira ngo mpereza umusozi wanje Imana yamvuye. He found Joshua and said, give me my mountain that God released to me that day. Imana ihora yibuka ijambo ryayo ku manywa na nijoro. God is watching over his word day and night. Hallelujah. Hallelujah. Ndindi ijambo ryanje. I watch over my word. Ndindi ijambo ryanje. I watch over my word. Kugira ngo ntihagire n'akantu na gato gasigara kuri navuze. So that nothing will miss among the things that I say. Maze Uwiteka aramubwira ati, then the Lord said to him, waroye neza. You have seen well. Kuko ndindi ijambo ryanje. For I watch over my word. Kugira ngo ndisohoze. So that I may perform it. Mutima wawe nuhumurike. May the Lord strengthen your heart. Ibyo Imana yavuganye nawe. Whatever the Lord spoke about you, nta na kimwe Imana itazasohoza. you will not miss not even a single one. Nukomeza kugendana n'Imana. When you keep in the ways of the Lord. Condition nugukomeza kugendana n'Imana. The condition is keeping in a relationship with God. Condition nugukiranuka ugakomeza kuba inshuti y'Imana. The condition is being faithful and being righteous. Harabazi kuko iby'Imana bitagira condition. There are people who don't think that the things of the Lord have conditions. Condition z'Imana nugukiranuka nta kindi. Yes, the condition of God is keeping faithful and righteous. Kiranutse Imana ikabona ijambo ryayo mu mutima wawe. When you are faithful and the Lord sees his word in your heart, ihora irinda rya jambo riri mu mutima wawe. he will keep that word that is within your heart. Kuko Imana ntiwayitandukanya n'ijambo ryayo. Because you cannot separate God and his word. Kuko navuga ngo Imana iba muri wowe. And it's like saying God dwells within you. Nawe ukaba muri yo. And yet you also dwell within him. Icyo gihe uri mu Mana nayo ikaba muri wowe. When you are in God and God is within you, umutima wawe ntabwo uteraganwa n'umuyaga, ntuteraganwa n'ubwoba. You are not taken here and there because of fear and the winds of life. Urakomera kandi ugakomeza bene so. You are strong and yet you strengthen other people. Hallelujah. Hallelujah. Imana igushoboze mwene data. May Lord bless you. Imana irinde ijambo ryayo. The Lord will watch over his word. Ndibuka ijambo riri muri Yakobo. I remember the word from the book of James. Muri Yakobo muze kwasoma mwitonze. You read carefully that word in James. Ni igice cya mbere n'umurongo wa 22 kugeza kuri 24. James chapter 1 verse 22 to 24. Yakobo yagiriye abantu inama. James advised so many people. Aravuga ngo ntimugapfe kumva ijambo gusa. And he said, do not just listen to the word. Ngo ariko nyabuneka muze mukora ikijambo ribasabye gukora. But don't only be listeners but also doers of the word. Kuko uwumva gusa kubera kumva gusa. Because if you just hear the word of the Lord ariko ntakora ikijambo ry'Imana rimusaba gukora, and you don't perform the word of the Lord, Bibiliya yavuga ngo amera nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo. you are like a person who sees himself in the mirror, nyuma yaho akiyibagirwa. and after that you forget how you look Dufite like. abantu bibagirwa amasezerano We y'Imana. have so many people that have forgotten the promises of the Lord upon Dufite their abantu life. bibagirwa uko bagendanye n'Imana. We have so many people that have forgotten how they used to walk with God. Dufite abantu bagiye bacogora kuko baribagiwe. We have so many people that are weak now because they could not remember the promises of God. Yakobo aravuga ngo numara kumva ijambo ry'Imana. And James say that when you listen to the word, aravuga ngo ukora ikijambo rigusaba gukora. perform what the word is saying. Ese ni ikijambo ry'Imana ridusaba gukora? What is the word of the Lord telling you to do? Ijambo ry'Imana riradusaba gukomera. The word of the Lord is telling us to be Ijambo strong. ry'Imana riradusaba kudakuka umutima. The Lord wants us to have Ijambo faith. ry'Imana riradusaba gukomeza abandi. The Lord wants us to strengthen other people. Icyatumye Danieli The reason why Daniel adatinya kuja muri rwarwo did not fear to go to the nuko name hari icyo Imana yari yavuganye is nawe. because the Lord has spoken to him. Nubisoma neza ukabireba muri Yeremiya, When you read carefully in Jeremiah, yari yarasomye kuko Imana yakuye Yeremiya mu rwobo. he had read that God had removed Hari Jeremiah urwobo from bari the system. baratayemo Yeremiya Jeremiah was thrown in a system bashaka kumwica, and they wanted to kill him. ariko Imana ikoresha abakozi bayo bamukura mu But rwobo. the Lord used his servants and they removed Jeremiah from Daniel the aravuga ngo system. nubwo banta mu rwobo, And Daniel said, even when I go into the hari hole, ijambo ry'Imana rivuga ngo nzava mu rwobo. there is a word that says, yet God will remove Uze me from kubisoma neza there. muri Yeremiya You read that from Jeremiah, ibice 38 umurongo wa 7. chapter 38 and verse 7. Imana yakuye Yeremiya mu rwobo. And God removed Jeremiah from the hole. Daniel aravuga ngo nubwo nanyura mu rwobo ntaco bizantwara. And Daniel said, even when I go to the hole, yet God will Aragenda aja mu remove me rwobo from there. rw'intare. And yet he went into the hole of the den of yabanje lions. kumenya nuko arazi kuko nawe ari indi ntare. And he knew that he was also a lion. Igituma ukuka umutima ukiheba The reason why you fear and you're anxious nukwisuzugura is because you despise kandi yourself. umutima wawe uri mu Imana. When God is
full in your heart, y'umutima wawe ugwiriyemo imbaraga z'Imana, when the power of the Lord is within your nta heart, munsi n'umwe wisuzugura. there is no one day that you will despise Daniel yourself. aravuga ngo mu rwobo rw'intare ntacyo bintwaye, And Daniel said, I fear nothing in the den of aragenda bamuta mu lions. rwobo rw'intare, And yet you were thrown in that ariko day. Imana yari inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo But risohore. God was watching over his word to perform it. Humura mwene data, Brethren, do not fear. ntabwo uragera aho Daniel yageze. You have not reached a point that Daniel Aba reached. bahungu Meshaki na Shadrake na Abednego These three boys, Meshach, Abednego, and bari Shadrach, barasomye ubu buhanuzi bwa they Yesaya had read the prophecy of Isaiah. ibice 42 umurongo wa gatatu. Isaiah chapter 42 and verse 3. Aravuga ngo nubwo muzanyura mu muriro ntacyo uzabatwara, And he said, even when you go through the fire, nothing will happen ngo to you. nimunyura mu mazi menshi ntacyo azabatwara. Even when you go through the many waters, nothing will happen to Mwene you. data, nta muriro uracamo ukomeye, Brethren, you have not gone through so nta much mpamvu fire. n'imwe yatuma ukuka umutima. Do not fear anything. Haleluya, Hallelujah. mwizere Imana nanjye Believe in God, also believe in mwizere Jesus imbaraga Christ. z'Imana. Believe in the power of God. Nababwiye ngo igituma tudakuka umutima I've told you the reason why we don't go anxious nuko Imana irinda ijambo ryayo. is because the Lord is watching over his Imana word. irinda ijambo The ryayo. Lord is watching over his word. Ryo ni ijambo rya gatatu twavuze. That was the third thing that Ijambo we rya shared. kabiri twavuze ngo Imana irinda ijambo riva mu kanwa k'Imana kuko ni ukuri kw'Imana. The second thing we say that God will keep his word because all the words of his mouth are but truth. Ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana ni ukuri kw'Imana. Whatever the Lord speaks is truth. Ijambo twatangiriyeho rya mbere The first lesson that we've gituma learned, tudakuka umutima the reason nk'abandi why we should not fear nuko dufite ubuhanuzi. is because we have the prophetic word. Imana yaravuze ngo nzabana namwe. The Lord has said, I will be with you. Imana iri kumwe nawe The Lord is with you, kandi Imana iragukunda and the Lord loves you. kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. And the Lord has great plans upon your Ibiteye life. ubwoba ntabwo ari wowe bireba, The things that are so hard will ibyo not wowe overcome you, warabirenze, uri hejuru y'ibyo byose. because you are over and above that. Mwene data Imana ikugirire neza, May God bless you. mwene data Imana ikwambika imbaraga, May God strengthen you. ukomere cyane, Find yourself strong in the Lord ukomeze n'abandi. and strengthen also other people. Utegereje igitondo c'umugisha, We know that the morning of blessing will come. utegereje kuvuza impundu tukiri kuri iyi We si, know that we will rejoice on this earth. utegereje kugaragaza imbaraga z'Imana ku bataramenya Imana. We know that the power of God will be revealed through us. Nukuka umutima nk'abandi, ntawe uzaba uhuriye n'Imana yakuremye. Do not fear like any other person because you have a great God. Imana ibagirire neza, May God bless you, Uwiteka biteho, and may God bless you so urinde much. umutima wawe kuruta ibintu byose birindwa, Above all things, keep your heart, kuko aho niho hakorera imbaraga z'Imana. because out of your heart comes issues of life. Imana ibahe umugisha muri byose. May God bless you in everything. Turabakunda kandi dukomeze dusabirane, We love you, and let us keep praying for each other. dukomeze dusome ijambo ry'Imana, Let us keep in the word of the Lord. kuko aho niho dukura imbaraga zirinda imitima Oh, yawe. that's where we get the power to keep our faith. Murakoze cyane, God bless you. reka dushime Imana. Let us pray. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishirwe hejuru nyaguhora ku ngoma. Uri umwami w'abantu, ntawe uhwanye nawe, ntawe usa nawe. Imitima y'abera uyisange, ibyatuma bikanga birahari, ariko ibibahumuriza nibyo byinshi. Ibyatuma bananirwa birahari, biraboneka. Ubahumura amaso y'umutima kugira ngo babone imbaraga z'Imana zirinda imitima yabo, zirinda ubugingo bwabo. Ubi nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze Mwana. Tutegereje ko ugiye gusohoza amasezerano yawe, kubahora imbere yawe bagutakambira, bagusenga. Bibiri irambwira ngo itorero ry'Imana nico gisubizo muri iki gihe. Itorero ry'Imana, basenga Imana, ubwoko bw'Imana bicisha bugufi bagahindukira bagashaka mu maso hawe, ngo uzabumva uri mu bwami bwo mu ijuru, ngo uzubakirize igihugu, ukize imitima yacu, ukize n'iy'isi. Isi inaniwe cyane, isi igowe, isi yabuze ibisubizo, ariko uri igisubizo. Rinda imitima y'abakwizeye bose, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen. Bene data, shalom shalom. Shalom. Iri jambo numara kuryumva waryoherereza mwene so ukunda. After hearing this word, also send a copy to a person you love. Nizeye kuko riramufashira ijambo, I know that this word will help them, kandi rirahumuriza umutima we. and they will pick strength out of this word. Umunsi mwiza kuri mwese. Have a good day. Murakoze cyane. God bless you. Amen. Amen.